एसई मोडल को लास्ट सेट 15 को आज हामी क्वेशन नम्बर 8 गर्न गइरहेछौं र यो पछिको भिडियोमा नेक्स्ट क्वेशन आउनेछ फ्रम सेट 1 to 15. सो तपाईलाई कुन टपिकमा भिडियो चाहिएको छ प्लिज कमेन्ट पनि गर्नु होला. नाउ लुक एट द लास्ट क्वेशन अफ लास्ट सेट नम्बर 15. So look at the question number 8 here. The first three terms of the arithmetic sequence are given below. X minus 2 sir, 2x plus 3 sir, 5x minus 2 sir. Number A, you can see here in question number A. Question number A मा चाहिँ प्राय कस्तो खालको sequence series हो नभए formula त्यो सोधिएको हुन्छ and you will score 1 marks. You can see here, if A, M and B are the arithmetic sequence, what is the value of arithmetic mean? हामीले यहाँनिर arithmetic mean को formula लेख्नु पर्ने हुन्छ. Okay, now look at the question number B. Question number B मा के छ? Find the value of x. X को value यो तीनटा टर्म के छ arithmetic sequence में छ भने यो difference equal हुन्छ t2 by t1 is equal to t3 by t2 and you will get value of x. Okay, let's do it. So number A मा चाहिँ arithmetic mean को formula लेख्नु पर्ने. So if A, M and B are in arithmetic sequence, then M is equal to, what is the value of M? Formula के हुन्छ? A plus B divided by 2. Arithmetic mean को formula A plus B divided by 2. Geometric mean भएको भए हामी के गर्थे? Root under AB लेख्थे. Okay, so now look at question number B. Question number B मा हामीले x को value find out गर्नु पर्ने छ. Find the value of x. र 3 terms are given here. Given सुरुमा हामी यहाँ लेखौं के given छ. Given x minus 2, then 2x plus 3, then 5x minus 2 are in arithmetic sequence. Are in arithmetic sequence. Then t2 minus t1 is equal to t3 minus t2. यो चाहिँ कन्डिसन छ. When 3 terms are in arithmetic sequence, then difference are equal. यो दुईटाको डिफरेन्स र यो दुईटाको डिफरेन्स के हुन्छ? इक्वल हुन्छ. t2, value of t2 2x plus 3 minus t1 x minus 2 is equal to t3 5x minus 2 and t2 2x plus 3. Let's subtract. 2x plus 3 minus x minus minus plus 2 is equal to 5x minus 2, yes, minus 2x, यो दुईटाको डिफरेन्स, minus plus minus 3. Calculate this one. 2x minus x के हुन्छ यो? x हुन्छ 3 plus 2 5, so we can write here x plus 5 is equal to 5x मा 2x subtract गर्ने we get 3x minus 2 minus 3 we get here minus 5. So write minus 5. Now we have to arrange. Yes, यो 3x लाई left मा ल्याउने 5 लाई चाहिँ right मा लाने. So x minus 3x is equal to minus 5 minus 5. यो 5 लाई पनि right side लाने. यो दुईटा subtract गर्ने minus 2x is equal to minus 5 भनेको minus 10. So x is equal to, let's divide this. We get minus 10 divided by minus 2. Therefore x is equal to, when you divide we get here 5. हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने? x को भ्यालु and we get here x is equal to 5. Now look at question number C. Question number C मा हेर्नुस् है question. Question number C मा छ, prove that the sum of the first 15 term is 115. So first 3 terms को सम कति हुन्छ? 115. त प्रुभ गर्नुपर्ने एस 15 निकाल्नु पर्ने. एस 15 निकाल्दाखेरि 115 आउँछ कि आउँदैन त्यो हामीलाई हेर्नु पर्ने हुन्छ. इफ 115 आयो भने प्रुभड, इफ आएन भने चाहिँ नट प्रुभड. सो लेट्स फाइन्ड आउट एस 15. सो एस 15 को लागि हामीलाई t1 t2 t3 यो सबै निकाल्नु पर्ने हुन्छ. एटलिस्ट t1 र t2 हामीलाई चाहिन्छ. सो t1 फर्स्ट टर्म कति छ? x minus 2 छ. x minus 2, put the value of x. x को प्लेस में 5 रखने. 5 minus 2 is equal to 3. t2 को वैल्यू 2x plus 3. 2x plus 3. So 2 into x. x को वैल्यू के सा? 5 plus 3. 5 to the 10. 10 plus 3 कति हुन्छ? 13 हुन्छ. Now we can find out first term भनेको a आइसक्यो. t2 पनि आयो. अब डिफरेन्स फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ. Common difference d is equal to t2 minus t1. t2 is equal to 13 minus t1 is equal to 3. When you subtract we get here 10.
Yes, we get here 10. After this, what is the value of n? Number of terms. Number of terms. N is equal to, यहाँ question में बनेगा सा. You can see here in question number C. Prove that the sum of first 5 term. 5. Number of term बनेगा यहाँ 5 सा first 5 term. So n is equal to 5. So number of term n is equal to 5. Now Sn. Sn को formula क्या हुन्छ? What is the formula of Sn? N by 2 2a plus n minus 1 d. यो चाहिँ Sn को formula. Sn को formula n by 2 2a plus n minus 1 d. n को place में हामी के राख्छौं? 5. Number of term 5 छ, so n is equal to 5. So 5 divided by 2 2 into a. a को place में हामी के राख्छौं? What is the value of a? a भनेको t1. t1 कति छ? 3 छ. So we can write here 3 plus in the place of n 5 5 minus 1 d. d means 10. 5 by 2 3 to the 6 plus 40 हुन्छ 4 हुन्छ यो सबट्र्याक्ट गर्दा 4 into 10 40. So we can write here 40. So 5 by 2 into 46 and we get 2 to the 4 2 3 is 6 5 3 is 15 5 to 10 11. So 115. Therefore S5 कति आएको छ? 115 proved. हामीलाई के भनेको छ? First 5 terms is 115. So 115 पनि आइसक्यो. Hope you understand the set 15 question number 8. र अहिले हामी set 1 देखि set 15 सम्म question number 8 गरिसकेका छौं र नेक्स्ट कुन टपिकमा भिडियो चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट गर्नु होला.